My name is Jess Kinabo. I work for Sovereign University of Agriculture as a professor of nutrition. This workshop was intended to bring together stakeholders. First of all, for them to understand what FRESH has been doing, and also to identify interventions that can be implemented in communities in order to improve consumption of fruits and vegetables, because we've seen that consumption of fruits and vegetables in Tanzania is very low. We are trying to bring in stakeholders and beneficiaries to share their experiences and also to show their concerns as to what needs to be done. So they're here together with us to be able to guide the design and implementation of interventions. I'm Anthony Wendt. I lead the social protection program at GAIN. At GAIN, we very much believe that engaging beneficiaries' voice in the design process is essential to articulating powerful and effective interventions for nutrition-sensitive social protection. With that aim in mind, we have developed a toolkit that aims to support government actors and other actors in the social protection system to implement human-centered design principles and practices in their work. The toolkit consists of a set of comprehensive resources to guide users through a 4-phase process: the plan phase, a listen phase, an ideate phase, and a final test phase that ultimately helps to produce intervention concepts that they believe will be effective in targeting their intended beneficiaries by placing those beneficiaries right at the center. For this workshop, we started at the ideation stage of the process, where we were able to assemble diverse stakeholders together to review and build from the established base of evidence, ultimately leading to some really strong intervention prototypes. Ni idea zipi ambazo mlikuja nazo kwenye kundi lenu? Tulitoa idea kwenye cash, kwamba cash is a source, iwe source of income, ambapo wakipewa cash itawasaidia kununua hizo mboga na matunda. Alafu pia not only cash, unaweza ukawapa cash wakaitumia kufanya matumizi mengine. Kwa hiyo tukajadili, tukaona kupitia hiyo cash wa provide pia training, kwamba wapewe elimu namna ya matumizi ya hiyo cash, yani waielekeze kwenye mboga na matunda. Watu waelimishwe ili wawe na thamani, wawe na mwitikio, hasa kwa upande wa wanaume, kwa sababu wanaume sehemu nyingi wanapuuzia sana mambo ya mboga. Lakini elimu ikitolewa kama wakuu, kwa sababu wakuu wa jamii ni baba na mama, wakishirikiana, kwa sababu sehemu kubwa sisi kwetu kwenye jamii yetu wanaachiwa sana akina mama ni mambo ya lishe, na wapo wanakaa mbele. Lakini kwa hapa nimehamasishwa hata mimi kwamba napaswa nishiriki, napaswa nielimishe ili tuweze kuondoa ili tatizo la au utaratibu wa lishe la mboga na matunda. Je, umejisikiaje kuwa kati ya watu ambao wamehusishwa katika kudesign afua za lishe katika jamii yako? Kwa kweli nimejisikia vizuri mno. Na hii elimu niliyopata si kwa ajili yangu, natamani kushare na watu wengine ili waweze kuona umuhimu wa matumizi ya matunda na mboga. Kwa hiyo sasa katika kudesign kile ulicho design unatamani pia kimuhusishwe? Ndio, tuhusishwe na kifike kwa walengwa.